নমস্কাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ সমূহ সদস্যৰ হৈ আপোনালোক আটাইলৈকে হাদৰ সম্ভাষণ জনাইছো বিগত এবছৰতকৈ অধিক কাল 15 মিনিট শিক্ষাই অসমৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক বিষয়ৰ আলোচনা বৃত্তি আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সা-সুবিধাৰ আলোচনা আৰু অসম মুলুকৰ পৰা ওলাই আহি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষা আৰু বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ থকা লোকৰ হৈতে আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আজি আমাৰ মাজত আছে গুৱাহাটীৰ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ গণিত বিভাগৰ অধ্যাপক অনুপম শইকীয়া অনুপম শইকীয়াক নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তেখেত আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য তথাপি ক'ব লাগিব যে গোলাঘাটত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অসমীয়া মাধ্যমত পিছৰ পৰ্যায়ত তেখেতে কটন কলেজ আৰু স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা দিল্লীৰ সেন্ট ষ্টিফেন্স কলেজত গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বিশ্বখ্যাত কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই সময়তে তেওঁ ৰেংলাৰৰ দৰে এটি বিৰল সন্মান লাভ কৰে 2001 চনত PhD সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ 3 বছৰ কাল ফ্ৰান্স আৰু কানাডাতো গৱেষণাৰ কামত ব্ৰতী হৈ থাকে 2004 চনত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ উলটি আহি IIT বোম্বেত কিছুদিন আৰু তাৰ পিছত IIT গুৱাহাটীত শিক্ষকতা কৰিবলৈ লয় অধ্যাপক অনুপম শইকীয়াৰ শিক্ষা আৰু কৰ্ম জীৱন আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অতি প্ৰেৰণাদায়ক আজি তেখেতে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ ওপৰত এটা বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হৈতে এই সম্পৰ্কে আলাপ কৰিব আশা কৰিছো যে এই বক্তৃতাটোৱে আমাৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কলেজীয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব আৰু তেওঁলোকে কিছু নতুন কথা জানি নতুন পথৰ সন্ধান পাব মই অধ্যাপক অনুপম শইকীয়ালৈ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই দিছো ধন্যবাদ হিৰোদা মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছো আৰু আজি মই যেটো বিষয় কম ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি আজিকালিৰ দিনত এটো খুবই এটা প্ৰয়োজনীয় বিষয় এই সাংকেতিক ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি মানে হৈছে এটা সাংকেতিক ভাষাত লিখাৰ ব্যৱস্থা মেছেজ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা যাতে আন কোনেও এটো গম পাব নোৱাৰে যে যিজনে সেন্ডাৰজনে যদি কোনোবা এজন ইন্টেন্ডেড ৰিসিভাৰলে পঠাইছে যাতে তেওঁৰ বাহিৰে আন কোনেও এই মেছেজটোৰ পাঠ উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে এই যেটো বিষয় ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি তাৰ তেনেকৈ প্ৰয়োগ হৈছে আৰু গতিকে মই প্ৰথমতে মোৰ স্লাইডখিনি মই শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো ঠিকে আছে স্লাইডটো শেয়াৰ হৈছে নহয় জানো হৈছে মইহে দেখা মানে উইস্পাৰ চোৱাচোন আচ্ছা বাৰু ঠিক আছে সবে যদি দেখিছে তেতিয়ালে মই কৰি যাওঁ তুমি ফুল স্ক্ৰিন কৰিব পাৰিবা নেকি চোৱাচোন এতিয়া আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া পাস হৈছে নিবৰ স্লাইড বিলাক হৈছে তুমি ফুল স্ক্ৰিন কৰি দিয়া ওকে ঠিক আছে এতিয়া ফুল স্ক্ৰিন হৈছে নহয় জানো ওকে thank you yeah so as I said cryptography it is basically will be using very elementary number theory গতিকে যি সকলে সংখ্যা তত্ত্বৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানে তেওঁলোকও ইয়াৰ পৰা এটা আভাস পাৰিব বুলি মই এটা আভাস পাবলৈ মই আভাস এটা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰথমতে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ আৰম্ভণিটো কেনেকৈ হ'ল এটা গ্ৰীক শব্দ ক্ৰিপ্টোস মানে হ'ল হিডেন আৰু গ্ৰাফিন মানে টু ৰাইট বা ৰাইটিং বুলি আমি ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ এটো হৈছে হিডেন ৰাইটিং মানে সাংকেতিক ভাষাত আমি যেটো সাধাৰণ ভাষাত নিলিখি আমি যদি সাংকেতিক ভাষাত লিখো so cryptography is the study and practice of
communicating messages securely so that no one other than the intended receiver can access the message. Okay, sorry. আৰু প্ৰথমতে কি হয় মেছেজটো এনক্ৰিপ্ট কৰা হয় এনক্ৰিপ্ট মানে নরমাল যেটো ভাষাত লিখা থকা কথাখিনি এটা সাংকেতিক ভাষালৈ নিয়া হয় এটো হৈছে এনক্ৰিপশন so we convert a normal message to an encrypted message so the message gets hidden so that it can be now communicated over a public channel this message can be even printed in a newspaper so it is supposed to be so secure that even if it is published on a newspaper, still the readers will not be able to decipher it. Only because certain keys will be required, as I'll explain later, that it will require a decryption as well. So cryptography involves two steps. One is encryption and the other is decryption. So the sender will encrypt the message and send it, and the receiver will decrypt. And for that, he will have a secret key. So again, so if we look at the history, even Julius Caesar's time, there was a methodology to send secret messages or hidden messages, but that was very elementary. So every letter was shifted forward. Shifted by 3 letters. Like in place of A, one would write D. In place of B, one would write E, like that. So it is very easy to encrypt as well as decrypt because at the time of decryption, one has to just shift back by 3 letters. Of course, during those 2000 years ago, even that was quite effective. For example, during wartime, suppose Caesar wants to send some message to his generals. So then this kind of hiding the message was very important. So that uniu gom nupoake gupute message to pathabo pari tar karone enuka dhoroner eta elementary system etiayo ase etu Caesar cipher boli koa hoy etu of course etu eta bahut primitive form aru ajikali dinot iar pora beshi security aha koribo nuari karon etu hoti sohoje bhangibo pora jay gotike tar karone নতুন ক্রিপ্টো সিস্টেমৰ প্ৰয়োজন আৰু এতিয়া যেটো আজি সিস্টেমৰ বিষয়ে মই মেইনলি ক'ব খুজিছো এটো হৈছে RSC ক্রিপ্টো সিস্টেম আৰু এটা খুবই পপুলাৰ ক্রিপ্টো সিস্টেম এটো যেটোৰ দ্বাৰা আমি মেছেজ এনক্ৰিপশন আৰু ডিক্ৰিপশন কৰা হয় এটো ইনভেন্ট হৈছিল 1977 আৰু তিনিজন ইনভেন্টৰৰ নামতে এই sorry so this slide is running on so okay so it was invented by Rivest, Shamir and Edelman so it is named after these 3 inventors and they were researchers at MIT lab and it is based on a very elementary principle of mathematics or numbers the principle is that it is very time consuming to factorize an integer which is product of 2 large primes. So let me spend a little bit of time on this. Of course, if you are familiar with prime numbers or factorization, you can easily relate to this. For example, suppose we want to factorize, let's say, 5 into 11, 55. It is not very difficult because 5 and 11, they are small primes. How will I try to factorize? For example, I will try with 2, then I'll try with 3, and the third, after that I'll try with 5. But imagine if I try to factorize, say 37 into 41, then it will take some time. If I, for example, if I start with 2, then 3, 5, 7, 11, so that way I'll have to try quite a few primes till I reach 37. So it takes more time. But imagine if I had 2 very large primes, large prime meaning suppose they have 100 digits or 200 digits. So suppose I have 2 primes, each of them has like about 100 digits or even 200 digits. And suppose I give you the product, then it will be very time consuming to factorize this. In fact, it may take years. Even computers will take years to factorize.
such a big number, which is product of two large primes. Whereas if the primes are given, quickly one can form the product. So this RSA crypto system, its security actually coming from this fact only, this basic principle that it is very time consuming to factorize an integer which is product of two large primes. মানে দুটা ডাঙৰ মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফলক উৎপাদকত ভগাবলৈ বহুত টান যদি আমি মৌলিক সংখ্যাকিটা গম নাপাওঁ আমাক যদি জাস্ট দুটা ডাঙৰ মৌলিক সংখ্যা পূৰণফলহে দিয়ে আৰু আমি যদি এতিয়া তাৰ পাছত আমি যদি উৎপাদককিটা বিচাৰিবলৈ যাওঁ বহুত সময় লাগিব আৰু এই সিকিউৰিটি RSA সিকিউৰিটি সিস্টেম RSA ক্ৰিপ্টো সিস্টেমৰ বিষয়ে যেটো মই এতিয়া ক'বলৈ গৈছো তাৰ সিকিউৰিটিটো ইয়াৰ পৰাই আহিছে আৰু কিন্তু সেই বিষয়ে ক'বলৈ হলে কেইটামান মেথছৰ এলিমেন্টাৰী ধাৰণাৰ বিষয়ে ক'বই লাগিব এটো প্ৰথম কথাটো হ'ল Euler's torsion function so Euler's torsion function তে কি কৰে যদি যিকোনো এটা আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা লওঁ তাতকে সৰু কিমান গিটা সংখ্যা ইয়াৰ লগত কোপ্ৰাইম এটুকে কোৱা হয় phi n বুলি এটা উদাহৰণ হিচাপে phi 1 is 1 phi 1 to কিয় 1 কাৰণ 1 কে সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এটাই আছে so 1 is so basically phi 1 is 1 phi 4 is 2 why phi 4 is 2 because 1 2 3 4 these are the only four natural numbers less than equal to 4 and out of them only 1 and 3 are coprime to 4 so phi of 4 is 2 similarly phi of 6 is 2 why because only 1 and 5 are the natural numbers which are less than 6 and coprime to it and clearly if we have a prime number p okay so sorry that this slide is running on its own. Okay, so if we have a prime number p, clearly phi of p is p minus 1 because all the natural numbers less than p are coprime to it. So phi of p is p minus 1. And we want to also mention a property of this function which is crucial for RSA crypto system. And this property can be easily observed for small composite numbers. For example, let's take phi of 6. We know that phi of 6 is 2 because if we list all the numbers from 1 to 6, only 1 and 5 are not coprime to 6. So phi of 6 is 2. And we find that phi of 6 is phi of 2 times phi of 3. So that is the property that we want to emphasize. This is not an accident. That phi of 6 is phi of 2 times phi of 3. It's not an accident. Whenever we have... Anupam? Yes? Tomar screen con, tomar mukhan dekha na. Okay, sorry. Yeah. Thank you. So we want to say that this is not an accident. For example, for 15 also it happens. Let's look at the numbers less than equal to 15 a coprime to it. So those numbers are basically 8 of them. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 and 14. So they are exactly 8 numbers less than or equal to 15 which are coprime. And also 8 is 2 times 4 and 2 is phi of 3 and 4 is phi of 5. Why phi of 5 is 4? Because 1, 2, 3, 4, they are coprime to 5. So we see that if we take product of two primes, phi of that product is phi of the individual factors and their product. Okay. So this is known as the multiplicative property of Euler's function. That if we take two like coprime natural numbers m and n, then phi of mn is phi of m times phi of n. And in particular, for RSA crypto system, we use it for prime numbers. So let P and Q be distinct primes, two different primes. Then phi of PQ is phi of P times phi of Q. It's a very important step for RSA crypto system. And let's see why this happens. I'm just not giving the full proof, but I'm giving a pictorial sketch
That's why phi of 15 is phi of 3 times phi of 5. For that, we just arrange these 15 numbers in columns of 3, or you can say rows of 5, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And we find that these red numbers, the rightmost column, all these are multiples of 5, so certainly they are ruled out. They are not co-prime to 15. And you will see that in the remaining columns, each column contributes 2 numbers. Okay, the first column is contributing 1 and 11, which are co-prime to 15. The second column is contributing 2 and 7. The third column is contributing 8 and 13. And fourth one, 4 and 14. So each column is contributing 2. And so what is this 2? That is basically phi of 3. So each column is contributing phi of 3. And how many columns are contributing? Phi of 5. Okay, so that's why it is phi of 3 into phi of 5. So this way, this idea actually can be more rigorously stated and can be used to prove this. But of course, the intention of this talk is not to give the whole proof, but just to give you an idea how things work out. And in any case, we'll be talking about application of this. Secondly, we have to introduce a notion known as congruence. And this is there from the days of Gauss. So we know that Gauss is one of the most famous mathematicians of all time. So it is just a language actually. Just like we have equality, similarly we have congruence modulo n. So see, there are 3 mathematical concepts that I have to say before defining the cryptosystem. Okay, so let n be any positive integer, and let consider 2 integers a and b. We say that they are congruent modulo n if n divides a minus b. And how do we write? It's like a is equivalent to b mod n, or a is congruent to b mod n. And that happens if a minus b is a multiple of n. So again, let's just say it through examples. Like we said that 14 is congruent to 2 mod 6, because 6 divides 14 minus 2. Similarly, 64 is congruent to minus 2 mod 33, because 64 minus 2, that is 66, and 66 is divisible by 33. So 64 is congruent to minus 2. And it is almost like equality in some sense. For example, if a is congruent to b mod n, then if we raise it to some power, then like a square will be congruent to b square mod n, or a cube will be congruent to b cube mod n. Just like equality, like if a equal to b, a square is b square, or a cube is b cube. Similarly, if a is congruent to b mod n, a to the power m is congruent to b to the power m mod n, or any m. So these are some of the basic ingredients to talk about that we need for RSA cryptosystem. And there is another notion of multiplicative inverse. So normally what happens? Like if we have 3, we multiply by 1 by 3 and we get 1. So we say that 3 has multiplicative inverse 1 by 3. So it will like similarly for congruence modulo n, there is a notion of multiplicative inverse. So what will be the multiplicative inverse of a? It will be some integer b such that ab is 1 mod n. Okay, and we can apply Euclid's algorithm for this. So in other words, what I want to emphasize is that it is very easy to find the inverse. Okay. For example, n is 20, and let's say a is 7. So what will be its multiplicative inverse? It is actually 3. Why? Because 7 times 3 is 21, and 21 is 1 mod 20. Because 21 minus 1, that is divisible by 20. So 3 is the inverse of 7 modulo 20. And how, if we are familiar with Euclid's algorithm, because it is there in school textbooks, so that's why I'm mentioning.
that how do you find this inverse? You just apply Euclid's algorithm. What you do, suppose you have 20 and 7, so you divide 20 by 7, you have remainder 6. Next time you divide 7 by 6, and you get some remainder. You continue till you get 1. Why will you get 1? Because 20 and 7, they are co-prime. Otherwise, you'll end up with the GCD. Okay, this is a way of finding the greatest common divisor. In any case, this 1, we can just go back and write as 7 minus 6. And that 6 we can write as 20 minus 7 times 2. So that we can write 1 as 7 times 3 minus 20 times 1. And modulo 20, this is basically 7 times 3 is 1 mod 20. So 3 is the multiplicative inverse of 7 mod 20. So again, this is just through an example I am explaining, but any n you take and any a co-prime to n you take, you'll be able to find its inverse of a, such that AB is 1 mod n. So this is always possible, and it is possible by a very elementary notion dating back 2000 years at least. That is Euclid's time. Okay. And the final ingredient before we come to RSA cryptosystem is Euler's theorem. What does it say? If we take any natural number a co-prime to n, then a raised to phi n is 1 mod n. Okay. Again, I'm illustrating this with an example. Let's take n to be 33. So 33 is 3 times 11. So phi of 33 is phi of 3 times phi of 11. Phi of 3 is 2. Phi of 11 is 10. So phi of 33 is 20. And we know that GCD of 2 and 23, 2 and 33 is 1. So 2 raised to 20 should be 1 mod 33. So how do we calculate this? So 2 raised to phi of 33 is 2 to the power 20. But we do it in smaller steps because 20 is 5 times 4. And 2 to the power 5 is 32. Because if we multiply 2 5 times, we get 32. And why we are stopping at 32? Because 32 is like minus 1 mod 33. Because 32 minus 1 is divisible by 33. And we know that minus 1 raised to power 4 is 1. So I'm just trying to give the impression that this Euler's theorem can be very easily verified. Okay, I could have taken a smaller n, but I'm keeping n equal to 33 because with this example, I will also explain RSA cryptosystem. For that reason only, I've taken n to be 33. Otherwise, I could have taken n to be 6 or something also, or any other number. Okay, and this proof is also not difficult. Why a to the power phi n is 1 mod n, and those of you who know group theory, it is nothing basically but the Lagrange's theorem. But anyway, we are not going into details of the proof. If you have question, you can ask me later. So these are the ingredients, and let's see how with this crypto system is built. Okay. So how do we build the crypto system? We have to take two large distinct primes P and Q, and we form their product n equal to PQ. Of course, PQ are not publicly declared. Only their product is publicly declared. So n is known to all, but P and Q are not known to anyone else. And then we have to choose an integer e, which is co-prime to phi of n. Phi of n is not known to others. Only those people who know P and Q, they will also know phi of n. Because phi of n is phi of P times phi of Q, which is basically P minus 1 times Q minus 1. So, since E is co-prime to phi n, there will be a multiplicative inverse also for this. And this E is announced as public key. So, it is RSA cryptosystem is public key cryptography. So, that means this key is publicly known and anyone can send message to that particular receiver. So, the receiver will have a secret key. Okay, but anyone can send message to him with this public key. So what is the secret key?
secret key is the multiplicative inverse of E. Since E and phi n, they are co-prime, there will be an integer d such that ED is 1 mod phi n. In other words, ED is 1 plus a multiple of phi n. And this is the secret key. Okay. So this is only known to the receiver. For example, let's take a toy example. Of course, when we do the real crypto system, we'll have to take very large primes, but let's do it 3 and 11. Then phi of n is 20. And let's take public key to be 7, which is co-prime to 20, because it has to be co-prime to phi of n. And we have seen that its multiplicative inverse is 3. In fact, if we multiply 7 and 3, it is 21, which is 1 mod 20. So 3 is certainly the multiplicative inverse of 7 mod 20. So public key 7 is known to everyone, 33 is known to everyone, but d equal to 3, that is not known to everyone. Now, how the message is sent, or how it is encrypted. So suppose the message is M, okay, and certainly this message will convert it to a number. There is a standard way of converting messages to numbers. So suppose basically the message to be sent is an integer M, and that integer can be made co-prime to n also, if necessary, by adding some digit at the end. Maybe we can put an extra digit 1 at the end so that it becomes co-prime to n. Now, what is the message, encrypted message? For encryption, we'll take m to the power e modulo n. Okay, we don't send m itself, but we send m to the power e. For example, again, let's take this toy example. N is 33 and E is 7. And suppose we want to send the number 8. We want to send it secretly, or we want to encrypt it. So what we'll do, we'll send 8 to the power 7. And just to show that 8 to the power 7 can be computed very quickly, and in this case, we are showing some, using some property of congruence, that this is actually 2. So 8 to the power 7 can be simply computed. It doesn't take much time. So that is, so the encrypted message will be 2. So we'll not be sending 8, but we'll be sending 2. Now, how will the receiver decrypt? So what he will do, he will raise it to power d. He is receiving the message m to the power e. So he will raise this to the power d, so that we get m to the power ed. But m to the power ed is 1 plus k times phi n, because e and d are multiplicative inverse modulo phi n. So ed is 1 plus k times phi n. And now we apply Euler's theorem. So it is m times m to the power phi n to the power k. And m to the power phi n is 1 by Euler's theorem. So basically the message can be recovered. Okay. So that is how decryption is done. So let's look at again the toy example. So suppose the encrypted message is m to the power e, which is 2. Now the secret key is 3. So you just raise it to the power 3 and you get back 8. Of course, bear in mind that this 33 is a very small number. It will not provide any security. But this is just to understand how it works. But as I said, in case of 33, we'll be having product of 2 100-digit primes, let's say. And then, even if we know E, we'll not be able to find out D without knowing phi n. Because what is the relation between E and D? They are multiplicative inverse modulo phi n. But we have no clue about phi n, because knowing n, we cannot get phi n unless we factorize n. And that is where people will get stuck. Any eavesdropper, he'll get stuck. He'll be having m to the power e, but he or she will not have no clue how to get back m from that. So that's there is the so as I said, why the security? Because it is very difficult to factorize.
So it is very difficult to factorize large primes. So essentially, this is the idea of RSA cryptosystem. But finally, I want to mention one more application, which is the digital signature, which is very important these days. Again, the principle is very similar. So how digital signature is done using RSA cryptosystem. Okay, for that, okay, this is my final slide. So let me spend some time on this. Suppose there were two persons, Alice and Bob. So typically in cryptography, like one person is referred to as Alice and the other person as Bob. So Alice is usually the sender and Bob is like the receiver. Suppose Alice has her secret key D and public key E, just as before. And suppose Alice sends messages to Bob, but Bob wants to be sure that it is Alice and no one else. He wants to be sure that actually it is Alice who is sending the message. In other words, Alice should be able to sign her message. Okay, so Alice should provide a way to Bob so that he can be sure that it is indeed Alice who is sending the message. So how it is done? So Alice will send M as well as M to the power D mod N. Remember, this time she is not sending M to the power E as earlier, because this time the purpose is digital signature. So she sends some number M as well as its D power. And what is this D? It is her secret. It is her secret key. Okay, so she's sending this. How will Bob verify? So Bob knows the public key of Alice. So he will raise MD to the power E. So he'll get MDE again, and MD is congruent to M mod N. So he'll check whether M to the power D to the power E is matching with M. So if they are matching modulo N, then he will know that Alice is the person who is sending the message, because only she has this private key D. Okay, so that is how that's how digital signature works. This is the basic scheme. So to summarize, or so মই তেলকে যিখিনি কলো, গতিকে তাৰ মেইন সাৰমৰ্মটো এইটোৱে যে RSA cryptosystemত এটা সংখ্যাতত্ত্ব এটা সাধাৰণ কথাই প্ৰয়োগ কৰা হয় যে যদি দুটা ডাঙৰ মৌলিক সংখ্যা পূৰণফলক উৎপাদকত ভগাবলৈ বৰ টান, বহুত সময় লাগে, টান মানে বহুত সময় লাগে, বছৰো লাগি যাব পাৰে, বছৰ লাগি যাব পাৰে। গতিকে বছৰৰ পাছত যদি কোনোবাই ফেক্টৰাইজ কৰি মেছেজটোৰ পাঠ উদ্ধাৰো কৰে, তথাপিতো বিশেষ ক্ষতি নহব, কিয়? কাৰণ তেতিয়ালৈকে মেছেজটোৰ ইমান বহুত সময়ৰ পাছত তাৰ গুৰুত্ব কমি যাব। গতিকে তাতে তাৰ সিকিউৰিটিটো ফেক্টৰাইজ কৰাটো বহুত টান। আৰু তাৰ কাৰণে কি আমাক দৰকাৰ হৈছে? আমাক দৰকাৰ হৈছে Euler's 5 ফাংচন। এই Euler's 5 ফাংচনটো কি কৰে? কাউন্ট কৰে যিকোনো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা ললে তাতকে সৰু কিমানটা পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা আছে। পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা মানে কমন ফেক্টৰ 1, যেনেকে বোলে 9 আৰু 7, এটো 9 আৰু 7 ইট হ'ল পৰস্পৰ মৌলিক। ওকে, বা যদি গতিকে তেনেকুৱা সংখ্যাটো লৈ সেইটো, আৰু এই Euler's ফাংচনটো এটা প্ৰপাৰ্টি আছে, যদি আমি লৈ লওঁ phi of 5 into 7, that will be phi of 5 into phi of 7. আৰু সেইটো কেনেকৈ চাব পাৰি? এই ৰেক্টেংগুলাৰ এৰেত অৰ্গানাইজ কৰি ললে হ'ল 1/35, 42 ৰত 7টা নম্বৰ দি, তাৰপিছত আমি চাম যে কন্ট্ৰিবিউশন আহিব phi of 7টা কলামৰ পৰা, আৰু কিমানটা কন্ট্ৰিবিউশন আহিব from each column there will be contribution of phi of 5. So essentially that tells you phi of 35 is phi of 5 into phi of 7. And third ingredient tor karone ami ei Euler's theorem le jabo lagibo ba jetu congruence or dhorona. Okay, ekhini kotha asolote ami RSA cryptosystem mod bikoy ami thulmulke kobole hole imane kobo lagibo, aru etu কেৱল মেছেজ সিকিউৰলি কথা বলেই নহয়, ডিজিটেল সিগনেচাৰ হিচাপেও ইয়াৰ বহুত খিনি প্ৰয়োগ হয়। গতিকে I'll stop my lecture here, and if you have any questions or comments, please let me know now.
ধন্যবাদ অনুপম বৰ সুন্দৰকে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ ওপৰত বক্তৃতাটো প্ৰদান কৰিলে অধ্যাপক অনুপম শইকীয়াই আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ যাম আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা অংশগ্ৰহণকাৰী সকলে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নসমূহ chat boxত দিব পাৰিব তেওঁলোক যদি Zoom প্লেটফৰ্মত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে নিজে সুধিবও পাৰিব আৰু বাকি Facebook বা YouTubeত থকা আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী সকলে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নসমূহ তেওঁলোক chat boxত দিব সেই প্লেটফৰ্মবোৰৰ chat boxত দিব পাৰিব আৰু আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ মডাৰেটৰ সকলে সেই প্ৰশ্নবোৰ অধ্যাপক শইকীয়ালৈ আগবঢ়াই দিব প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা ঘোষণা কৰিব খুজিছো আমাৰ পৰৱৰ্তী যেটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটি হ'ব জুনৰ 12 তাৰিখ দেওবাৰে জুনৰ 12 তাৰিখ দেওবাৰে আৰু এই বক্তৃতাটো প্ৰদান কৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছত থকা টেক্সাছ A&M ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাৰ্কেটিংৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মা অসমৰ লৰা মই লৰা বুলিয়ে কম মুটকে কনিষ্ঠ যেহেতু পাঠশালাৰ লৰা তেওঁ ক'ব বিজনেছ এডুকেশ্যন ইন দ্য 21st century একবিংশ শতিকাত ব্যৱসায় সম্বন্ধীয় বা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যি শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষা সম্বন্ধে এটা বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব আসলতে তেওঁ দুটা বক্তৃতা দিব 12 তাৰিখ আৰু 26 তাৰিখ গতিকে সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনালো আৰু লগতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিসকলে বিজনেছ এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত বা তেওঁলোকৰ বিজনেছ এডুকেশ্যনত মন আছে তেখেতসকলক যাতে এই খবৰটো দিয়ে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো এইখিনিকে কৈ আমি আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ আহিছো গতিকে মই 15 মিনিট শিক্ষাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে আমাৰ তিনিটা প্লেটফৰ্মত থকা প্ৰশ্নসমূহ অধ্যাপক শইকীয়ালৈ আগবঢ়াই দিয়ে ধন্যবাদ অনুপম এটা প্ৰশ্ন দেখিছো যে কোনোবাই জানিব খুজিছে ইউটিউবত কিতাপৰ বিষয়ে যে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ আছে মানে এইটো আচ্ছা প্ৰথমতে মই কওঁ যে এলিমেন্টাৰী নাম্বাৰ থিওৰি যিখন বাৰ্টনৰ সেইখনৰ হয়তো কৰিবলৈ সবতকে সহজ হ'ব তাতে এখন নাম্বাৰ থিওৰি মানে ইণ্ডিয়ান এডিশন থকা এখন কিতাপ that যত কেৱল ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি নহয় নাম্বাৰ থিওৰি বহুখিনি বেসিক কথা এলিমেন্টাৰী নাম্বাৰ থিওৰি তাতে বহুত ভালকৈ আছে আৰএসি ক্ৰিপ্টোচিস্টেমৰ বিষয়ে বিশেষকৈ কিন্তু তাৰ পিছত যদি আমি আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিপ্টোচিস্টেম আছে বলে এলিপ্টিক কাৰ্ভ ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ কিতাপ যেনেকে ওয়াশ্বিংটনৰ এখন কিতাপ আছে যিখনৰ পৰা আমি এলিপ্টিক কাৰ্ভ ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰো গতিকে মই ভাবো যে প্ৰথমতে বাৰ্টনৰ এলিমেন্টাৰী নাম্বাৰ থিওৰি কিতাপ আৰু তাৰ পাছত হয়তো ওয়াশ্বিংটনৰ কিতাপখন চাব পাৰে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কবলিটৰো কিতাপ আছে গতিকে নীল কবলিটছ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবিলাক চাব পৰা যায় আৰু এটা প্ৰশ্ন দেখিছো যে ইউটিউবতে যে হেৰি আমাৰ প্ৰশ্নকৰ্তাজনে সুধিব খুজিছে যে কলেজীয়া লেভেলত মানে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ মানে প্ৰয়োজনীয়তা বা মানে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কোৰ্সত কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে জানিলে তেওঁলোকৰ কোৰ্সত হেল্প হ'ব মই ভাবো যে মই কিছুমান কলেজত যেতিয়া মই নিজে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোতেও কিছুমান ইলেক্টিভ বিষয় হিচাপে সংখ্যাতত্ত্ব আছিল নাম্বাৰ থিওৰি ইনফেক্ট এতিয়া বাৰ্টনৰ কিতাপখনো টেক্সটবুক হিচাপে আছিল যেটো ইলেক্টিভ কোৰ্স গতিকে হয়তো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নিশ্চয় এনেকুৱা ইলেক্টিভ কোৰ্স হয়তো থাকিব পাৰে নাম্বাৰ থিওৰি গতিকে হে তাত কাৰণ ইয়াত যিখিনি নাম্বাৰ থিওৰি কথা আছে এখিনি বহুত এলিমেন্টাৰী
নাম্বাৰ থিওৰি ফাৰ্স্ট কোৰ্সতে এখিনি কথা পোৱা যাব যদি কোনোবা এটা নাম্বাৰ থিওৰি প্ৰথম কোৰ্সটোতে এই কংগ্ৰুয়েন্সৰ ধাৰণাটো বা অইলাৰ্স থিওৰেম আৰু ইনফেক্ট যিসকলে যদি কোনোবাই অলিম্পিয়াডৰ প্ৰবলেম আদি কৰিছে তেওঁলোকে অইলাৰ্স থিওৰেম অলৰেডি ইউজ কৰিছে কংগ্ৰুয়েন্স আৰু অইলাৰ্স থিওৰেম এইবিলাক বেসিক কনসেপ্ট বা তেওঁলোকে গ্ৰুপ থিওৰিটো কিন্তু পাইছে অইলাৰ্স থিওৰেম এটা মই যে কৈছো এটা लाग्रान्জ থিওৰেমৰ এটা ফৰ্ম হয় গতিকে সেই ফলৰ পৰাও আসলতে এলিমেন্টাৰী নাম্বাৰ থিওৰিটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত গ্ৰুপ থিওৰি বা মডাৰ্ন এলজেব্ৰা বুজি পাবলৈ সহজ কাৰণ আমি যেতিয়া আমি গ্ৰুপ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে পঢ়ো বা ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে পঢ়ো আমাৰ প্ৰাইমাৰী এক্সাম্পল বিলাক ইন্টিজাৰৰ পৰা আহে মানে ইন্টিজাৰ্স বিলাকৰ ৰিং অফ ইন্টিজাৰ্স বা ইন্টিজাৰ্স মড n গতিকে আমাৰ বহুতখিনি এক্সাম্পলস বা কংক্ৰিট ধাৰণা কিছুমান আমি ইন্টিজাৰৰ পৰা পাওঁ গতিকে সেই ফলৰ পৰাও মডাৰ্ন এলজেব্ৰা পঢ়োতে আমি ইন্টিজাৰ খিনি কথা মনত ৰাখিলৈ কৰিব পাৰো আৰু অইলাৰ্স থিওৰেম আদি কথাবোৰ আসলে ক'বলৈ গ'লে लाग्रान्ज থিওৰেমৰে এটা বিশেষ এটা কেছ আৰু গতিকে আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰো তেনেকে এলিমেন্টাৰী নাম্বাৰ থিওৰি কোৰ্স হয়তো মোৰ মতেতো থাকিবই লাগে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত নতুন ইলেক্টিভ হিচাপে থাকিবই লাগে আৰু যেহেতু ইয়াৰ বহুতখিনি প্ৰয়োগ আছে দৈনন্দিন জীৱনত ইয়াৰ বহুত প্ৰয়োগ আছে বেংকে বহুত ইউজ কৰে আছে ক্ৰিপ্টো সিস্টেম বা আমাৰ ইমেইল আনকি হোৱাটছআপ মেছেজ হোৱাটছআপত বৰ মেছেজ বিলাক ঠিক RSAD এনক্ৰিপ্টেড নহয় কিন্তু তথাপিতো তেনেকুৱা বহুতখিনি প্ৰয়োগ আছে গতিকে মই ভাবো যে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আৰু গণিতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ এইটোৱে উত্তৰ দিব লগা হয় যে এইখিনি কৰি কি হৈছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কি প্ৰয়োগ আছে এই প্ৰশ্নটোৰ সন্মুখীন বহুতে হ'ব লগা হয় হলে বহুতে ভাবে যে ম্যাথমেটিক্স জাস্ট ফৰ ইটস ওন সেক বহুতে কৰি আছে কিন্তু হেতু যদিও হয় কিন্তু লগে লগে ইয়াৰ বহুতখিনি প্ৰয়োগও আছে কেৱল বেলেগ বিষয়ৰ জৰিয়তে নহয় বলে আমি জানো যে ফিজিক্সত গণিতৰ প্ৰয়োগ হয় বা বায়োলজিত হয় কিন্তু তাৰ উপৰিও আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এনেকুৱা বহুতখিনি প্ৰয়োজন আছে ধন্যবাদ অনুপম আৰু এটা প্ৰশ্ন মই দেখিছো সুপ্ৰীতি দাসে কৰিছে যে সুপ্ৰীতি তুমি প্ৰশ্নটো নিজে সুধিব পাৰিবা নেকি তোমাক আনমিউট কৰি দিছো তুমি নিজে সুধিব পাৰা Good evening, sir. Good evening. Sir, মানে মোৰ কোৱেশ্চনটো আছিলে মানে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি যেটো পাব্লিক কি আৰু সিক্ৰেট কি আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিছে এটো মানে প্ৰ্যাকটিক্যালি কেনেকৈ ইউজ কৰি মানে অ্যালফাবেটিক্যালি কোনবা যদি এনেকে সিক্ৰেট মেছেজ দিয়ে এনক্ৰিপ্টেড হেতু আমি কেনেকৈ ডিক্ৰিপ্ট কৰিম এটো কোৱেশ্চন আচ্ছা মানে আমি কি কৰিব পাৰো ধৰা লেটাৰ বিলাক আমি প্ৰথমতে নাম্বাৰলে কনভাৰ্ট কৰিলেও পাৰো এটা যেনেকে এলিমেন্টাৰী ওয়ে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বলে এৰ জায়গাত আমি 01 লিখিলো বিৰ জায়গাত 02 লিখিলো তেনেকে আমি এটা লেটাৰ বিলাক নাম্বাৰলে এটা কনভাৰ্ট কৰা সিস্টেম কৰিব পাৰো আৰু তেতিয়া কি হ'ব যদি আমি এটা ওয়ার্ড বলে জিও জিৰ কাৰণে যেটো লেটাৰ আছে আৰু ওৰ কাৰণে যিকিটা মানে সৰি জিৰ কাৰণে যেটো নাম্বাৰ আছে যেটোটা নাম্বাৰ আছে আৰু ওৰ কাৰণে যেটোটা নাম্বাৰ আছে এটোটা আমি একেলগে লগ লগাই দিলে এটা 4 ডিজিট নাম্বাৰ পালো হেতুকে মই m বুলি কৈছো আৰু প্ৰবলেম হলতেন যদি আমাৰ n টো সৰু হয় কাৰণ আমি m নপঠাও আমি m টু দি পাৱাৰ d পঠাম কিন্তু আমাৰ n টো ইমানেই ডাঙৰ যে তাৰছত আমি m টু দি পাৱাৰ d টো আমি তেতিয়া পঠিয়াই দিম আৰু যিজনে পাঠটো উদ্ধাৰ কৰিব তেওঁ কি কৰিব তেওঁ মানে যদি মই ধৰি ললো নাম্বাৰটো যেনে 1411 হ'ল 1411 টো আমি পঠাই দিও 1411 টু দি পাৱাৰ d আমি পঠিয়াই দিম আৰু সেইটো আকৌ যিজনে পাব তেওঁ 1411 টু দি পাৱাৰ d টু দি পাৱাৰ e কৰিব কিন্তু যেতিয়া টু দি পাৱাৰ d টু দি পাৱাৰ e কৰিলে কি হৈ যাব বেসিক্যালি টু দি পাৱাৰ de হৈ যায় আৰু d টো কি হ'ব 1 mod phi n আৰু phi n টো কি কাম কৰিব যে হেতু নাম্বাৰটো এনিথিং ৰেজ টু দি পাৱাৰ phi n will be basically 1 so যিখিনি অদৰকাৰী হেখিনি আতৰি যাব আৰু m ৰেজ টু দি পাৱাৰ e ডিট সাৰভাইভ অকল কৰিব m a modulo n এটোই কথাটো কাৰণ এনিথিং লাইক m to the power phi n will be congruent to 1 mod n গতিকে এই ধৰণে মেছেজটো মানে প্ৰথমতে লেটাৰৰ পৰা নাম্বাৰলে কনভাৰ্ট কৰি আৰু তাৰপিছত কনভাৰ্টেড নাম্বাৰটো আকৌ এনক্ৰিপ্ট কৰি পঠাব পাৰি আৰু এই এনক্ৰিপ্ট নাম্বাৰটো আকৌ ডিক্ৰিপ্ট কৰাৰ পাছত আকৌ লেটাৰলে কনভাৰ্ট বেক কৰি এটো কৰিব পাৰি সো মেইন প্ৰসেসটো হ'ল যে নাম্বাৰটো কেনেকৈ আমি এনক্ৰিপ্ট কৰিম
আমি word or কেনেকে equivalent number এটা পাম হেতু এটা তাৰ standardized ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু আমি নাম্বাৰটো কেনেকে এনক্ৰিপ্ট কৰিম হেতুতে আমাৰ মেইন RSA cryptosystemৰ ৰোলটো তাত বেছি আছে Anupam, আৰু এটা question আছে Subrata Das, but I think to me already kola hetu are only numbers applicable in cryptography or alphabetical messages too can be sent through cryptography. If yes, then how decode alphabetical? I think it's you already answered. But Subrata, tomar jodi belek kiba hudibo ase Anupame koa kotha kini upor, you can ask. Yeah. And Aru eta question ase Shakuntala Chaudhary, any suggestion on mathematical statistical models for crypto security risk management? This is my question from Dr. Shakuntala Chaudhary, Senior Director, Data Science and Adjunct Professor from New Jersey, USA. Okay, yeah, so actually I met her once, and of course she is the daughter of Professor Jyoti Medhi, who is a very renowned mathematician. Yeah, so but yeah. Yeah, she said, Anupam, you remind me of my father, Dr. Jyoti Prasad Medhi, who used to say that you are the Cambridge educated mathematician of the new generation. Thank you. Yeah, actually, I fondly recall that famous mathematician asil Northeast India, and he passed away in 2017 at the age of 93, contributing to the world in mathematics and statistics. And my 2014 jaute he was still alive. Then apunar kotha khub koisil Anupam Saikia, budding mathematician from St. Stephen's, and my brother also went there. So tumak log paisilu khub bhal lagil. Bortoman ami cyber security model koribo lage because I'm in healthcare and there's a lot of cyber crime going on because of the Ukraine war. Hekane kiba suggestion ase neki? Okay. First of all, I must say that I was really inspired by Professor Jyoti Medhi, and he used to call me from time to time, and he used to also tell me to write articles, so in newspapers and periodicals, so that common people can, not necessarily just students of mathematics, they can also appreciate mathematics. So when I remember writing one article, and then I was thinking of writing another one, but I could not fulfill his wish because he passed away in between. So I was very sad. I was very saddened actually when he passed away. And certainly he is a great figure. He is a very inspiring figure, Professor Jyoti Medhi. And so regarding your question, maybe I'll look for some appropriate reference. But yeah, right now I cannot really suggest. But I'll see that whether what will be suitable for the statistical modeling and all. But yeah, thank you. And the Mehta Family Foundation that is sponsoring the data science BTech program at IIT Guwahati, they're from Texas, US. They requested me to give a talk. So I might visit IIT in November, December when I go to Assam on personal visit. The lockdown. Paile moi email di dim mu pathai diba kitaman kitapor article. Thank you bahut dhanyabad. Thank you. So probably there are not any more questions, I suppose. No, Anupam, aru eta proshno dekhisu moi, one second. That question is on YouTube. Navajit Bormane korise. Sir, elliptic curve and modular former সহজ কিতাপ এখন recommend koribo. Okay. মই ভাবো যে দুইটা বিষয় থকাকে নীল কবলিটছৰ এখন কিতাপ আছে। আৰু হয়তো বহুতে জানে যে মানে elliptic curve cryptography ডিজাইন দুজন মানে কৰিছিল, এজন আছে নীল কবলিটছ আৰু এজন আছে ভিক্টৰ মিলাৰ। গতিকে তাৰে যে নীল কবলিটছ তেওঁ এগৰাকী ডাঙৰ নাম্বাৰ থিয়ৰিষ্ট, আৰু তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে মানে elliptic curve আৰু modular form দুইটাই পোৱা যাব। ইনফেক্ট তাত আৰু এটা ক্লাছিকেল প্ৰবলেম কংগ্ৰুৱেন্ট নাম্বাৰ প্ৰবলেমৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰি তেওঁ দুইটা বিষয় সামৰি লৈছে। গতিকে মই ভাবো যে দুইটা বিষয় পঢ়িবলৈ হলে এখন ভাল কিতাপ আৰম্ভণিতে। আৰু অফ কোৰ্স
অকল elliptic curve বিষয়ে পঢ়িবলৈ হলে Silverman and Tate rational points on elliptic curves বুলি এখন কিতাপ আছে এখনো খুবই মানে elliptic curve কথাবিলাক বহুত ধুনিয়াকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথাবিলাক ধুনিয়াকে আছে গতিকে Silverman and Tate কথা মই কওঁ আৰু ইফালে নীল কবলিটস যদি মডুলাৰ ফৰ্মও লগতে পঢ়িব বিচাৰিছা elliptic curve লগতে আৰু লগতে এটা ক্লাসিক্যাল কংগ্ৰুয়েন্ট নাম্বাৰ প্ৰবলেমৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ তাত আছে নীল কবলিটছৰ কিতাপখন সংঘমিত্ৰা আৰু প্ৰশ্ন দেখিছা নেকি নাই মই দেখা নাই কিন্তু অনুপম মই সুধিব কৈছিলো ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিটো এতিয়াতো বহুত ইউজ হৈছে ন এতিয়া ৱেব 3 আহি আছে ৱেব 3 ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিটো বহুত ইউজ হয় ডেটা বিলাক এভৰি পিপল মানুহৰ ডেটা বিলাক ক্ৰিপ্টোত এটা ক্ৰিপ্টো হেৰি কৰি থয় মানে এটা এনক্ৰিপ্ট কৰি থয় সো ইমান যে ইউজ হৈছে তাৰ এতিয়া তুমি যেটো কলা এপ্লিকেশনটো তাৰো বহুত ৰিসাৰ্চৰ সকে বহুত সম্ভাৱনা আছে নহয় নে সো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুতে কৰে কি যে ফ্যাক্টৰাইজেশন এলগৰিথমটো ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ চায় কিন্তু ফ্যাক্টৰাইজেশন এলগৰিথম ইমপ্ৰুভ হোৱা মানে আৰএসি ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি কাৰণে এটা বেড নিউজ কাৰণ যদি ফ্যাক্টৰাইজেশন এলগৰিথমটো এতিয়ালৈকে মানে এফেক্টিভ ফ্যাক্টৰাইজেশন এলগৰিথম উলোৱা নাই যেটো কম সময়ত ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব পাৰে গতিকে কিন্তু বহুতে হেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্যাক্টৰাইজেশন এলগৰিথম ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ চাই আছে গতিকে একাৰণে অল্টাৰনেটিভ ক্ৰিপ্টো সিস্টেমৰ বিষয়েও গৱেষণা চলি আছে যেনেকৈ অলৰেডি এলিপ্টিক কাৰ্ভ ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি আছে য'ত মানে ফ্যাক্টৰাইজেশনৰ ডিফিকাল্টিটো ইউজ কৰা নহয় এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰিন্সিপল তাত ইউজ কৰা হয় যেটো এলিপ্টিক কাৰ্ভ ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি গতিকে যদিহে আমাৰ ফ্যাক্টৰাইজেশন এলগৰিথম বিলাক বেছি ইমপ্ৰুভ হৈ যায় তেতিয়া আমি এলিপ্টিক কাৰ্ভ ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিলৈ যাব লাগিব বা কো বেলেগ আজিকালি এটা ধৰণৰ ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি আছে মাল্টিভেৰিয়েট ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি এটো ওপৰতো বহুতখিনি ৰিসাৰ্চ চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে সাধাৰণতে কিয় এটা ক্ৰিপ্টো সিস্টেম উলোৱাৰ লগে লগে কিছুমান এটাকো আহি যায় আৰু এই এটাক বিলাক কেনেকৈ এভয়েড কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বহুতে মানুহে ষ্টাডি কৰে বা ৰিসাৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰি চলি আছে থ্যাংক ইউ আৰু এটা প্ৰশ্ন মই দেখিছো অনুপম গোকুলে কৰিছে প্ৰশ্নটো গোকুল তুমি প্ৰশ্নটো নিজে সুধিব পাৰা হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এনক্ৰিপশন এণ্ড ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি গোকুল আছা নেকি তুমি নিজে প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰা ভালকে আছে নেকি তেতিয়াহ'লে অনুপম তুমি উত্তৰ দি দিয়া হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এনক্ৰিপশন এণ্ড ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি মানে গুটেই ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ এটা কম্পোনেন্ট বুলি ক'ব পাৰি এনক্ৰিপশনটো মানে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিত এনক্ৰিপশনো আছে আৰু ডিক্ৰিপশনো আছে যেতিয়া আমি নৰ্মেল এটা মেছেজ যেতিয়া আমি সাংকেতিক ভাষালৈ লৈ যাওঁ এটো হৈছে এনক্ৰিপশন অৰ্থাৎ মোৰ যেটো টয় এক্সাম্পল আছিল তাত আমি 8 টো যদি আমাৰ সিক্ৰেট মেছেজ আছিল আমি 8 টো নপঠাই 8 to the power 7 পঠালো গতিকে 8 to the power 7 টো হল আমাৰ encrypted message or it will part of the encryption when we instead of m we write m to the power e or 8 to the power 7 modulo n so everything is congruent modulo n in other words it will encryption কিন্তু অকল encryption হলে নহব কাৰণ ৰিসিভাৰ জনে আকৌ অৰিজিনাল মেছেজটো পাব লাগিব অকল এনক্ৰিপ্ট কৰি আমি যদি সিকিউৰ মেছেজটো পঠিয়াইও দিলু যদি কোনেও তাৰ পাত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়ালে আমাৰ সাৰ্থকতা নাথাকিব মেছেজটো পঠিয়াওতে গতিকে আমাৰ ইন্টেন্ডেড ৰিসিভাৰ জনে কিন্তু অৰিজিনালটো পাব লাগিব মেছেজটো আৰু তাৰ কাৰণে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ ইটো পৰ্যায় হল ডিক্ৰিপশন তাৰ কাৰণে ৰিসিভাৰ জনে নিজৰ সিক্ৰেট কিটো ইউজ কৰিব গতিকে যেটো তেওঁ হিডেন মেছেজ পালে in this case m to the power d you'll raise it m to the power e you'll raise it to the power d m raised to power e raised to power d tar mane hol m raised to ed aru ke m raised to ed will give him m so that part is also there the decryption part so basically cryptography I mean encryption is a component but also equally important is decryption and
in between, if someone gets the encrypted message, still he or she will not be able to extract the original message. Okay, or he'll have considerable difficulty in extracting the message. So that's how it works. আৰু প্ৰশ্ন মই দেখা নাই সংহমিতা দেখিছা নেকি তুমি নাই মই দেখা নাই Then probably we can come to a conclusion and we can conclude here. Hiranyada, so please you can conclude. ধন্যবাদ অধ্যাপক অনুপম শইকীয়া ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ ওপৰত ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই বক্তৃতাটো যুগুত কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ যুগটো ইনফৰমেশ্যন এজ অৰ ICT এজ বুলি কোৱা হয় তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ যুগ আৰু কোভিডৰ পিছত আমাৰ অনলাইন লেনদেন বিলাক বাঢ়িছে বিত্তীয় লেনদেনেই হওক বেচা কিনাই হওক বা বাৰ্তাৰ বিনিময় হওক আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো সাইবাৰ সিকিউৰিটি বা সাইবাৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগটো অতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিৰ বিষয়ে জনাটো বা ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি অধ্যয়ন কৰাটো মোৰ ব্যক্তিগত মতামত যে এটি অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰাসংগিক বিষয় আৰু ভৱিষ্যতে অদূৰ ভৱিষ্যতে আসলতে এই বিষয়ত বা সাইবাৰ সিকিউৰিটি বা সাইবাৰ নিৰাপত্তাৰ খণ্ডটোত বহু ধৰণৰ কাম ওলাব বহু ধৰণৰ বৃত্তি ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সাইবাৰ সিকিউৰিটিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এইখিনিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাব খোজো যে মই যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰো Sam Houston State University আমাৰ যেটো কম্পিউটাৰ সায়েন্স ডিপাৰ্টমেন্ট আছে তেওঁলোকে সাইবাৰ সিকিউৰিটি ডিজিটেল ফৰেনসিকৰ ওপৰত MS আৰু PhD program দুটা আছে আৰু তেওঁলোকৰ এই program কেইটাৰ কাৰণে খুব জেনাৰাস তেওঁলোকৰ বৃত্তি স্কলাৰশিপ আৰু ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্সিপ আছে যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিষয়ে জানিব খোজে বা তেওঁলোকে এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিব খোজে তেনেহলে তেওঁলোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোক আসলতে গুগল কৰিলে মোৰ যোগাযোগৰ ইমেইল যেটো মোৰ আইডি টো তেওঁলোকে পাব আৰু যোগাযোগ কৰিলে মই প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ তেওঁলোকক দিব পাৰিম এইখিনি তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থলো লগতে এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনালো অনুপম তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ তুমি ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে আৰু আশা ৰাখিছো যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানসমূহতো যোগ দিব অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ লগতে আমাৰ যেটো এই প্ৰচেষ্টাটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱ তেওঁলোকৰ চিনাকি লোক বা আন সকলকো জনাব যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু কথা শিকিব পাৰে বা তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ Thank you Anupam